ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕ್ರೀಡಾಲೋಕ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಚಿಕೆ. ಇಂದಿನ ಕ್ರೀಡಾಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಪೂನಂ ಬೆಳ್ಯಪ್ಪ ಅವರೊಡನೆ ಸಂವಾದ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಪಟು, ಸುಮಾರು 17 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಮತ್ತು ಹರ್ಡಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಮೆರೆದ ಪೂನಂ ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪ ಕ್ರೀಡಾಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧನೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸುಮಾರು 9 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ 4 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಕೀರ್ತಿ ತಮ್ಮದು. ಕೊಡಗು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವುದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಕೊಡಗಿನ ಕೊಡುಗೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನವರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ತಾವು ಒಬ್ರು. ಕೊಡಗಿನವರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆ ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ಬರ್ತದಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ರನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸರಿ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕೂಡ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿದ್ದರು? ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಿ ಪ್ಲೇಯರ್. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಆರ್ಮಿಗೆ ಹಾಕಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಹಿ ಕ್ವಿಟ್ ಆರ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಅವರು CIL ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೂ ಹಾಕಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ತುಂಬಾ ವರ್ಷ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣನೇ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು? ಹೌದು, ಬಿಕಾಸ್ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಇಬ್ರು ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಮೀ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಟು ಗೋ ಅಂಡ್ ರನ್, ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಜಾಗ್, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಟಡೀಸಿಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಫಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಐ ಆಮ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಆನ್ ದ ಲೇಸಿಯರ್ ಸೈಡ್. ಅವರು ಅವ್ರ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಫ್. ಅಂಡ್ ಅಮ್ಮನಿಗೂ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು? ಶಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಜೀನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಹೌದು, ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೇ ವುಡ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಆ ತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾನು 9 ವರ್ಷ ಇರುವಾಗ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿರೋದು ಅಂಡರ್ ಸುನಿಲ್ ಏಬ್ರಹಾಮ್ ಅಂಡ್ ರೀತ್ ಏಬ್ರಹಾಮ್. ಇದು ಇಂಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೆನ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್, ಅವರು ದೇ ಸಾಮಿ, ದೇ ಅಪ್ರೋಚ್ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಅಂಡ್ ದೇ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಹಾಕಿ ಸಹ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಆವಾಗ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂಡ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಬೀಟ್ ಇವನ್ ದ ಸೀನಿಯರ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ 12-13 ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂಡ್ ಬೀನ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಮೆನ್ಸ್ category relay team when I was just 14-15. So a kind of child prodigy. Yeah, and at 16 was my first senior national medal. That was National Games in Karnataka 2017. I think I was the youngest athlete. I was 16 and I won a silver. And from then on I used to be in the winning spree, the first, second and third with the seniors. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಮೆಡಲ್ ವಿನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ನಂತರ ಲೇಜಿನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಾ? Yeah, I mean then I couldn't accept not winning. I had to be in 1 and 2, 1 or 3 and I maintained. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಹೇಗಾಯ್ತು? ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? 9 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ನೀವು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಬಂದ್ರು? 9 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ಆರ್ಮಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ನಮ್ಮ ಕೋಚ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು, ವೆರಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್. ದೋ ಐ ವಾಸ್ ಲೇಜಿ, ಐ ಪುಶ್ಡ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ವೇಕ್ ಅಪ್ ದೇ ವುಡ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಡ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೋ ಮಿ ಡೌನ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್. ಆ ತರ ಇತ್ತು. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಮೈ ಜಾಗ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ಗಾದೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಹಾರ್ಸ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್ ವಾಟರ್ ಬಟ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್. But I did that. I didn't come back without drinking. I gave my best. Once I'm out, I'll see to that I have to be the best. I had that within me. I couldn't see myself not coming 4th or 5th. It has to be 1 in 3. For almost, I think 10 years, I was first in the 100 meters, 200 meters long jump matte hurdles. So I used to be the individual champion from the age of under 12 to under 20. 21 ಮದುವೆ ಆಯ್ತು ನಂದು. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಮದುವೆ ಆದ್ರಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದು? ಹೌದು, ಆಯ್ತು ಬೇಗ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಾಕಿ ಪ್ಲೇಯರ್. ಸಾಯಿ ಬಿ ಭೋಜನ ಅಂತ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವರು. So I met him, at the Kantirava Stadium itself, and it was a very, we knew each other for many years. So parents' compulsion ittu, running around here and there, we just get them married anta. So 21 madve aitu and I continued my sports. I continued to do well. Matte at the age of 23, my first child was born. So avaga 3 years gap ittu. And then after I made a comeback after that, I couldn't see myself sitting office alli ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಆ ಹೋಮ್ ಕೆಲಸ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. I just couldn't see myself being like that. ಅದು ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದವರಿಗೆ ಈ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಂಬಿಷನ್ ಅಥವಾ ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೈಲೆಮಾ ಇತ್ತಾ? Too much. I was almost ತುಂಬಾ frustration ಇತ್ತು. I don't know if I have to say depression or what, but then ನಾನು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಟಿಯರ್ಸ್. ಈವ್ನಿಂಗ್ 3:34 ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫಾರ್ ಮೈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಸೊ ವೆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಸ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಇನ್ ಟಿಯರ್ಸ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ. ಐ ವಾಸ್ ಇದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಐ ಜಾಯಿನ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ 20 ಇದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ.
ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಐ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಟ್. ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಡೇ ಐ ಡಿಸೈಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೈ ಫಿಟ್ನೆಸ್. ಸೊ ಹಾಗೆ 3-year ಬ್ರೇಕ್ 23, 24, 25 at 25 and a half ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಲೋನ್. ಕೋಚಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಮಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಳ್ದಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ, ಮದುವೆ ಆಯಿತು, ಮಗು ಸಹ ಆಯಿತು, ಸೊ ಶೀಲ್ ನಾಟ್ ಡೂ. You call it quits when you were at the peak. Yeah, when I was at the peak time, when I had many internationals in my pocket, but then I couldn't take part because I didn't know. I was already 3 months and I was training. I didn't know I was carrying, but then I had to give up. They said, we cannot do anything. The doctor said, you have to stop. We cannot do anything about it. So that's when I had to quit my athletics at that point of time. Matte at 25, I started my fitness on my own. I trained myself for 1 year on my own and I won the first nationals after the baby, bronze medal in Delhi Federation Cup. It was my own training because the coaches had given up on me. They weren't talking to me, and for me also it was like challenging. Even I'm not going to give up anta nani I because with a lot of experience and I had a good foundation from Sunil Abraham. ಹತ್ರ ನೀವು ಪುನಃ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಸುನಿಲ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಹತ್ರ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಐ ಥಿಂಕ್ 12 years ನಾನು ಸುನಿಲ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಐ ಕ್ವಿಟ್. ಅವರು ಸಹ ಬಹುಶಃ 21ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳು, so ಅದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. all that was there. People, I mean most of them lost hope on me. Means they thought ಆಯ್ತು ನಂದು ಕರಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಈ ತರ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇರುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಪುನಃ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಆಡಲನ್ನ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ದಟ್ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ವೈ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ವರ್ಕ್, ಇದು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆ ಪಡಬೇಕು, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಮನೆಯವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಐ ಮೀನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟಬರ್ನ್. ನನಗೆ ವೆನ್ ಐ ನೋ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟಬರ್ನ್. ಮೇ ಬಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅರೋಗೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಾನು ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟುಕ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. 6 months ನಂದು ಓನ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ದೆನ್ ಐ ನ್ಯೂ ಫೆಡರೇಷನ್ ಕಪ್ ವಾಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ. So I started my on-season workout, spikes workout, all on my own. I was in the team. Because of my prior performance, they would give me a direct entry for the nationals. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಷ್ಟು ಪುಷ್ ಮಾಡಿದವರು, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ indirectly ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ my mother, like more than me being a mother to my first child, ನನ್ನ ಅಮ್ಮನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಮದರ್ ತರ ಇದ್ರು. She took care fully. I was not there for my first child until 1 year. Yes, I was there, but adadmele I was totally into my sports. ಈಗೀಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಗು ಆದ ನಂತರ ಮರಳಿ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಫೋಕಸ್ ಇದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶೈನಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ನೀವಾಗಲಿ, ಮಗು ಆದ ನಂತರ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಮಕ್ಕಳಾದ ನಂತರ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಮೆಡಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವಿನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಆ ಫೋಕಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಈಗ ಈ ಸೆರೆನಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಆಗಲಿ, ಇವರು ಮಕ್ಕಳಾದ ನಂತರ ಮರಳಿ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಹೌದು. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಎಲ್ಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಐ ಮೀನ್ nobody see it. It's like unsung heroes ತರ. Nobody knows what we've done. Athletics ಬರುವಾಗ we are most of the time looked down upon ಇದು athletics. I mean we don't have so much of publicity, but ivaga the scene is different. Now the athletics is doing well in all ways. People are coming forward, recognize ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಟೈಮಲ್ಲಿ it was very difficult. They don't know what we went through, how we made a comeback. Unless we go and tell people yargo, they really don't know other than our close friends and coaches. ಸುಮಾರು 17 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 9 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮದರ್ಹುಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. Because of the motherhood and all that, so many of the internationals I missed, the main ones. ಆದ್ರೂ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇವೆ ಈಗ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ. ಅವಕಾಶಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ಬೇರೆ 4-5 ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್. ಒನ್ ವಾಸ್ ಏಷ್ಯನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್, ಮತ್ತೆ Afro-Asian Games and SAF Games. This was the only opportunities, and of course the Olympics and World Championship, the next level. But that exposure was very little. Ivaga there are various international meets. By the age of 13-14 the athletes are getting opportunity to be an international in almost 3 to 4 events they would have taken part. This is the age of social media. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. Now like the social media, like the Facebook, Instagram and all that, there is so much of
publicity for sports, and the athletes are noted very well through that. But we didn't even have a smartphone ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ನೀವು ಮಕ್ಕಳಾದ ನಂತರ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಾಗ ಹೌದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆಲ್ಲ, ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ಸ್ಟಬನ್ ದಟ್ ದೇ ಕುಡಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮೀ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ದೆನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸೇ, ಯಾಕೆ why you need to take all the trouble, you look after the child. I used to fight many a times to take my bag and just walk out of the house to go and do my jogging and exercises to keep myself fit. ಅಲ್ಲ, ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಈ ತರದ ಒಂದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗುಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದು. ಎರಡನೇ ಮಗು ಆದ ನಂತರ again you made a comeback. You ಹೇಳಿದ್ರಿ mainly because you wanted your I mean to do it after the second because child. After my first child I won like 5 to 6 nationals gold, and I think 6 years I took part, and I did a couple of international competitions ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ಮುಂಚೆನೂ ಇತ್ತು, but my comeback was so strong. It's not that I wasn't winning or not doing an average performance. Exceptionally well I have done for myself. ನೀವಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಪುನಃ ಶುರು ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದು? ನಾನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಯಿತು. That was my second nationals after my daughter was born. So I did really well. Race was really good, and tumba publicity siktu nange. It was there on all the papers. Coaches ellaru phone ಮಾಡಿ congratulate ಮಾಡಿ, and that's when they took me back. And then I followed their training schedule and the training structure planned for me. 2017 ತನಕ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ. ಹೌದು. ಅದು ಎರಡನೇ ಮಗು ಆದ ನಂತರ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ರೀಸನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಲ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ಆಫ್ಟರ್ ಮೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್. ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಆ ಥರ. ಟು ಡೂ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇಬ್ರಿಗೂ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮಿ ಸೋ ಮಚ್, ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ಆ ಥರ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿತ್ ದಿ ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ವಿಮೆನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂಡ್ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ. After that, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗೋದು was it compulsory? Yes, we had to go to office, but ನಮಗೆ 1.5 hour time off ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. So 10 o'clock to 3 o'clock was my working hours. And banking wasn't so easy. We will be put in some branch work and all that, and we had to sit and work. It was a struggle. Luxury ಇರಲಿಲ್ಲ. I worked hard banking ಅಲ್ಲಿ, plus then go for my practice. My colleagues, few of them supported, few of them had problems because we would take the bag and ಬೇಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. But they don't know ನಾವಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಲಾರಲ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಜೊತೆ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಮೈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಬಟ್ ದೇ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಮೀ, ಬಟ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಫೇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್. ನೀವು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇತ್ತ? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ 80s ಕ್ವಾರ್ಟೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ವಿಮೆನ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್, ವಂದನಾ ರಾವ್, ಪಿಟಿ ಉಷಾ, all four from the south, ಶೈನಿ. Was it difficult to fill in the shoes of those people? Comparison ಇತ್ತು. ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಏಜಲ್ಲೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸೋ ವೆಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದ ಕೋಚಸ್, ಬೇರೆ ಕೋಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ, ವೆನ್ ಪಿ ಟಿ ಉಷನ್ ಆಲ್ ವರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ವೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಯಂಗರ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದೋಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್. ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಟರ್ ನಂಬಿಯಾರ್ ಕೋಚ್ ಆಲ್ಸೋ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಪಿ ಟಿ ಉಷಾ ಅವರು ಕೋಚ್, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಇದು. ಬಟ್ ದೆನ್ ಐ ಕುಡಂಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್. ಯಾಕೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಛಲ ಇದ್ರು ಸಹ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಕೊಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನ್ಸು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ನಮ್ಮ ಕೋಚ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಡ್ ಅನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜಾಬ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ದೇ ವುಡ್ ಸೇ, ಯು ಜಾಯಿನ್ ಸಾಯ್, ಆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೈ ಮದರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಂಟ್ ಅಗ್ರಿ. ಈ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಮದುವೆ ಆಗುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಮುಂಚೆ? when I was like 13-14, at a very young age. I think 13-14 ಅಲ್ಲಿ I had the best performance till 18. At a very young age I did an exceptional performance. Your physique is said to be very fit for an athlete. For an athlete, yes. I totally agree with it, because even I had a 5 to 6 year break before I could participate in 2017. After 6 years I came and trained for the 2017, and that was masters, not the open meets. So I think for 4-5 years I didn't do anything, no jogging, no exercise, but I looked the same like how I'm looking now. Your body structure is that. My body structure is like this. So maybe I had a little tummy because of the baby skin and all that, but I always remain fit. People look at me, ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಓ ಫುಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯು ಲುಕ್ ಸೋ ಫಿಟ್. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಮಚ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಇವಾಗ ಸಹ ಮೇ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಟು ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್, or it's in the DNA. Even in the family, my cousins and my uncle, and most of them are very all were into a sporting background, plus they look fit.
ಸೊ ಕುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. runs in the gene ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು. ಸರಿ, ಏನಾದರೂ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ನೀವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ? ನನಗೆ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ವೈಟ್ ಗರ್ಲ್. ಐ ವುಡಂಟ್ ಫೈಟ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಆರ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟುಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ or first in some race and they put me third or fourth, I never fought, I never asked for anything, because there was one such race for Asian Games 2006 ಅಲ್ಲಿ I came third in the 100 meters, and so once you come third, the first 4 goes for the relay team. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಯಿತು, because they did some manipulation politics. They gave a chance to the 5th position girl. I got the 3rd position medal siktu, but for the relay team hogoga they put me out and they gave the 5th position girl, because she's always in the Indian camp and I attended few in India camps. ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅದನ್ನ and my coaches ella, there was an argument and they tried to justify, but then the federation dropped me out of the team. ಕರ್ನಾಟಕದ ಟೀಮ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಇಂಥ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುವಾಗ? ಆವಾಗ ಯಾರೂ ಫೈಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಂದು ಐ ವಾಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆವಾಗ ಅಂಡರ್ ಉದಯ್ ಕೆ ಪ್ರಭು ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್. ಸೊ ದೇ ಟ್ರೈಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಟು ಟೇಕ್ ಮೀ. ದ ಫಸ್ಟ್ 4 goes for the relay, but they've given the chance for the 5th girl and they put me out. All the 4 runners were not from the south. Our senior most athlete, and plus that was her last competition, so they wanted to give her that last competition to finish off at Asian Games, and they put me out. So that's when I was so frustration agi, I used to miss out on so many nationals ಅವಾಗ. ಅದೇ ಯಾರಿಗೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆ ಅವಕಾಶದಿಂದ ವಂಚಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐ ಮೀನ್ ವೆರಿ ಯು ಇಂಟು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಥವಾ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ? ಏನಾಯಿತು ಪೂನಂ? I was totally broken. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಗೇನ್ that was very close to after my daughter was born. It was all in that period. So 2000, when you were making a comeback. Yeah, when I made a comeback and I did exceptionally well. I know what hardships I went, because the coach didn't accept me for 1 year. I had to train on my own. ಸೊ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಐ ನೋ, ಲೈಕ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಲ್ಲ ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಫೀಲ್ ಶೈ ಟು ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಎಟ್ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಏಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ವುಡ್ ಟಾಕ್. ಸೊ ನಾನು ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 5 o'clock ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಐ ವುಡ್ ಗೋ ಹೋಮ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಮೈ ಬೇಬಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇದ್ರ? ಹಾಂ, ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈ ಮದರ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಆಟಿನಗ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ರು. If they didn't take care of my child, ನನಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ to make a comeback. Yeah, they were like my backbone. So I was blessed that way. They did their job at home and I could go out and you did your job. I did my job. Yeah. ಆದರೂ ಆ ಡಿಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಂದ ನೀವು ಹೊರಬಂದದ್ದು ಹೇಗೆ ಪೂನಂ? ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ತುಂಬ ಸೆಲ್ಫ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿವ್. ಸೊ ನಾನೇ ನನಗೆ ಐ ವುಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಅಮ್ಮ ತುಂಬ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಟ್. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಫೈಟ್ ಅ ಲಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್, ಶಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಥ್ಲೀಟ್, ಪ್ರೀತ್ ಅಂತ, ತುಂಬ ಅವಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಶಿ ಈಸ್ 4 years younger than me. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಶುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮೈ ಡಾಟರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಹರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ನ್ಯೂ ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಸೊ ಶಿ ವುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೀ though she was young. I think mentally my mum and sister would do a lot of talking, get me out of that depression or frustration what I was going through. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುವ, ಇದು ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸಿದ್ದು ಇದೆ ಯಾವಾಗಲೂ? ಆ ಥರನೂ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಐ ನ್ಯೂ ದಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕುಶನಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ನಿಜವಾಗಿ ಆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹೊರ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಹೌದು. I think I'm mentally strong, because to whatever problems I've gone through in life, mentally ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ I think that kept me going. ಈ ಮೆಂಟಲ್ ಟಫ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸೋ ಅವಕಾಶ ಬಂತ? ಎಸ್ಪೆಷಲಿ when there was a tight race. Yeah, I wouldn't show it. When people see me, they think she's not rough and tough. ಕೊಡಗುನವರಾಗಿ she's very mild. Yeah, she doesn't talk much. She's just quiet to herself. But within me, I have that fire. I know it, and I don't have to express and show it. That's my thinking. So that was always within me. I wouldn't make a loud noise or voice or whatever, but my work showed it, and it proved many of them wrong through my work and my running. And I trust that a lot. Finally 2017 when you called it quits, were you in the same frame of mind? ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸಾರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕ್ರೀಡೆಯಿಂದ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ? ಹೌದು, ಮನಸಾರೇನೆ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ನಾನು, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನ್ಯೂ ಐ ಕುಡಂಟ್ ಪುಷ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇತ್ತು, ವರ್ಕ್, ಹೋಮ್, 2 children, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮೇಡ್ ಮೀ ಡಿಸೈಡ್, ಓಕೆ, ಇನಫ್.
let me give some time, makkalige and do my own thing. It's again after, I think in 2019, again that same frustration started. I couldn't see myself sitting and working at the bank. Even then I used to cry in the evening because I had nothing to do. I had to just come home, do the household work, and I couldn't see myself like that. So slowly that's how I started coaching. I started coming to the stadium. My daughter is a very good tennis player and an athlete, so I just started taking fitness and conditioning for her. ಅವಳಿಗಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿರೋದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ಈಗ ನೀವು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ? ಹೌದು, ನಂದೇ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದೆ, ಅಥ್ಲೋ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ. 2 years ago I took VRS from the bank. I'm no more with the bank ಇವಾಗ. I'm totally with coaching. Independent, okay. Yeah. So I finished full time into coaching. Full time into coaching. I finished 21 years of service at the bank, and me and my friend, she was a former national athlete, Swarna Rekha anta, and she's the wife of Master Manjunath also. Yeah, cinema actor, the child, the Malgudi Days actor. Yes, so our the support alla ide, and I'm blessed to have such people around me. So after school, ivaga in 2019 we kind of got in touch, and she also was interested. And it's 4 years, ಇವಾಗ 4 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, and we have picked up very well. We have like 4 to 5 performers, and I have a state and national medalist in my team. Plus I have kids from age 6 ವರ್ಷದಿಂದ 13 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ಫಾರ್ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, and now they have started competing, and few medals they have won in the last month kids national ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಮೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ 5 medals ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ, just with weekend practice, and ಅವರು they don't come for daily practice, just Saturday Sunday practice ಇಂದ so much of progress ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇಂದ. ಸೊ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಟೆನ್ನಿಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, and rugby players. I have 2 cricketers. So once again you are into the field. Yes, now I'm totally set, and my club is set. We have a good registered club now. So progress is happening step by step. For me, I don't want to make a big thing at one shot. I'm taking it as it comes, and step by step we are growing. Yeah. And slow and steady. So, and I'm comfortable with that. I don't want to make a hype or make it a big public this thing, but let it happen as it comes, and we are growing well. I'm glad we are doing well. ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ, ಅಥವಾ ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಎನದರ್ ವೇ, ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ದ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್, ಈಗ ಏನಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಈಗ ಮುಂದೆ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಮೀ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನರ್ಚರಿಂಗ್ ಯಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಯಾಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿರೋದಂದ್ರೆ ಐ ವಾಂಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್, and they should have good foundation. ನಿಮಗೆ ಆ ತರದ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್? Yeah, because I got the best skills and best foundation, so I know with my experience how could I train on my own, because I had a best skill and best foundation at a very young age. So I had that determined mind to train myself. Though I didn't have any support, I knew I could go because I had that specific training when I was young. So so I have the same thing. My experience I'm putting out to my children. I'm just trying to give them the best. ಅನುಭವದಿಂದ ನೀವು ಕಲಿತದ್ದು ನಂದು ಅನುಭವದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ I'm giving trying to enhance their skills and abilities. So I want all my children to be very skilled. So there should be no drawback even in the future. So in future, our bere sports, or if they're moving somewhere else, they should know what they have learned here, and they should help them in future. Our follow madidre, definitely they can be a success in whatever they're doing. ಅಂದ್ರೆ ಪೂನಂ ಬೆಳಿಯಪ್ಪ, ನೀವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ರಿ. ಹೌದು. ಈಗ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ರಗ್ಬಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನೀವೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆಯಾ? ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೆನ್ because I know the basics. See, athletics is a mother of all sports. Once you are a good athlete, and athletic covers all, like maybe like plyometrics, agility, where the other games need. So once you're a good runner and you're totally fit, being an athlete, you're fit, or you're an all-round fit person. It's a good exposure, various sports you go to perform in their movements. And I think mentally, physically and emotionally, being an athlete sets out the stage for the other games also. I know. Yeah. And ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂತರ, because athletics covers up everything. Every from top to bottom, everything is covered once you're an athlete.
ಆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. Yeah, an athlete now, I can also even now, I mean, maybe if I had to change some other game, I think I would have done well even with the other, maybe hockey ge hodru, no tennis, anything I would have done really well. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಮಗನಿಗೂ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಮಗನು ಇದು ಇಂಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೀಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, he's won the gold medal. ಮೊನ್ನೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲೂ he's won the medal. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? Athletics ಅಲ್ಲಿ 100 meters So and he is long following jump. in the footsteps of his mother. So I think they are naturals. I don't have to work much on them. Just that they have to be focused and determined, which is lacking now in this generation. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಅದು ಅನಿಸ್ತದ? He's young in the sense he's playful. ಫೋಕಸ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, Focus ಇನ್ನಿಲ್ಲ, seriousness ಈ ತರ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಪುಷ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಪುನಃ? ನಂದು ಮಗಳು when she started, I used to pressurize a lot, and that was a lesson for me. You shouldn't pressurize them. Only if they're enjoying and if they're doing well, if they in our ಮನ್ಸೊಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು, ನನಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅವಾಗ್ಲೂ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವುಡ್ ಟೆಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಹೌದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಸೊ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೈಟ್ಸ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಬಟ್ ದೆನ್ ನೌ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್, 2 years ಬ್ರೇಕ್ ಇತ್ತು. ಆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶಿ ಗೇವ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ನೌ ಶಿ ಈಸ್ ರಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. So she has started, she wants to do athletics now. So ಅವರೇ ಯಾವಾಗ ಅದರ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ, then they really excel. So now I'm not pushing. I said okay, you do, I'm there, we are always there for you. ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈ ತರ ಪುಷ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ? I think with all the arguments ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. Because we are stressing ourselves, but they are not coming into that platform yet. ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು there's no point, and ಅವ್ರಿಗೂ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ನಮಗೂ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್. that's when I realized I think we should not force. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಗ್ರೂಮ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಆಸೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ್ಲಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? We do meetings with the parents one-on-one and we guide them. It is not right to pressurize them or ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. just leave it to us, let them enjoy. First thing what I say is they should enjoy what they're doing and it should come within them, and that's so important. So ನೀವೆಷ್ಟು you break your head, you argue with them, you do anything, it doesn't matter to them until and unless they have it within them. And I think they should enjoy what they are doing. Once they come to that thinking, there is no looking back. I mean, they will carry forward it tumba very well. ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಏನಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಪೂನಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ? ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಜನರೇಷನ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ ಅವರಿಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಜನರೇಷನ್ ತುಂಬ ಲಕ್ಸುರೀಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ದೇ ಡೋಂಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, that seriousness and value. Some kids click, some just fade away. There are so many talented ones who can really they just walk away. It doesn't really matter to them. I have such kids. I'm trying to get them to on track, but then it's quite a task convincing them. Parents ಗೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. From ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಡಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್. ಲೈಕ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ಸೋಷಲೈಸಿಂಗ್, going for a function, meeting with friends, cousins, all that. For one point of time I had nobody. I wouldn't mingle with my cousins, friends or anything. It was training, come back home, eat, sleep, train, repeat. That was my routine. A lot of sacrifice at that age. That is more important. Socializing, meeting your friends, your cousins, attending functions. So all that I had to cut off. And again with diet also, strict discipline diet. There's a lot of discipline, sacrifice. We have to give up on so many things at that point of time. In fact, not only the athletes, the parents also should sacrifice. So ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳುವಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. because ಮಗು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಿಂಗಡೆ ಒದ್ದಾಡಬೇಕು. Because of me, they also stopped attending functions and all that. They were always behind me, traveling with me. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಅವರ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಸರಿ ಪೂನಮ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಅನುಭವವನ್ನು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪ್ಲೇಷರ್. ಹಿರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಪೂನಮ್ ಬೆಳ್ಯಪ್ಪ ಅವರೊಡನೆ ಸಂವಾದ ಕೇಳಿದಿರಿ.
ಇದಾಗಿತ್ತು ಇಂದಿನ ಕ್ರೀಡಾಲೋಕ. ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಚಿಕೆ ಕ್ರೀಡಾಲೋಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಫ್ಲೋರಿನ್ ರೋಷ್. ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದ ಕೊಡುಗೆ.